Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinatupia darubini kaunti zote 47 na kunasa zile taarifa ambazo zinachipuka, kisha tunakuwa na majadiliano chanya kabisa hapa studioni kuhusiana na kilele cha vikao vya BBI, ambapo jopo hilo la BBI vitafanya vikao vya mwisho siku ya leo, ambapo Kipchumba Murkomen ambaye ni seneta katika wanasema seneti na ni kiongozi wa wengi katika bunge la seneti, pamoja na kiongozi wa wengi pamoja na James Orengo ambaye ni wakili, siku ya leo watakuwa wanawasilisha mapendekezo yao mbele ya jopo la BBI. Na sijui kuna swali ambalo tulikuwa tunauliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter. Unadhani jopo kazi la BBI limepokea mapendekezo kutoka kwa mashirika yote husika? Unadhani jopo kazi la BBI limepokea mapendekezo kutoka kwa mashirika yote husika? Hilo ndio ni swali ambalo tunauliza pale kwenye mtandao wa Twitter. Kumbuka unaweza ukatuma tweet yako katika lugha ya King'eng'e na kuchangia kwenye mada komavu sana, ikiwa ni siku ya mwisho ya kilele cha vikao vya BBI. Na bila shaka hapa studioni ninao wageni ambaye ameketi karibu nami, anafahamika kama Mike Oliwe ambaye ni mchanganuzi wa sera, katika lugha ya King'eng'e wanasema public policy analyst, na upande wa pili pale tunaye Frank Kanyona ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kitaifa. Asanteni sana, karibuni sana kwenye studio za TV47. Leo ikiwa ni siku ya mwisho ambapo kilele cha vikao vya BBI itakuwa inafikia tamati. Kwanza kabisa, Frank Kanyona, umekuwa katika masuala, umekuwa ukijihusisha na masuala ya kuchanganua masuala ya kitaifa katika vituo mbalimbali vya kupeperusha matangazo. Je, wewe kwa maoni yako kufikia sasa hivi, kulingana na ile swali ambalo tulikuwa tunauliza pale kwenye mtandao wa Twitter, unadhani jopo kazi la BBI limepokea mapendekezo kutoka kwa mashirika yote husika? Na sasa hivi tukisema kwamba leo tumeshafunga vikao kama jinsi ambavyo pale ilikuwa imeratibiwa, tuko sawa sisi kama taifa ama bado hatuko sawa? Kusema kweli, rafiki yangu Kirobi, mtazamo wangu ni kwamba tuko katika hali hatari, na hatari hii imeletwa na program hii ambayo inaitwa BBI. Kwa sababu kwa maoni yangu kibinafsi ni kwamba Wakenya wako na shida nyingi zaidi. Lakini shida hizi hazijazingatiwa. Shida kama ipi haijazingatiwa? Shida kama ya nzige ambayo bado inaendelea kutusumbua pale. Na ukiona hata katika vikao hivi vya BBI hakuna hata kiongozi mmoja ambaye anasema kwamba kuna shida hapa na tunafaa tuitatue. Shida kama ya uchumi, familia za kifahari, utagundua kwamba hawaelewi kinachoendelea katika ground. Kwa kimombo wanasema kwa ground vitu ni tofauti. Uchumi wa Kenya saa hii kwa mwananchi wa kawaida ni imekuwa hali ngumu zaidi. Lakini utagundua kwamba viongozi hawa wanaongea kuhusu kutengeneza viti, jinsi ya kuleta kabila fulani na kabila fulani tu pamoja, na hapo ndipo ambapo shida zetu zilianzia. Tusipozi address hizi shida za kwa mfano ukabila, na mimi nataka niseme kwa runinga hivi, mimi natoka katika jamii ya Kikisii, wa Kisii, na nilimwona Mheshimiwa Onyonka weekend wakati tulikuwa matanga nyumbani, akiambia jamii yetu kwamba tunafaa sasa tuungane, tumchague, tuungane na tumfuate Bwana Matiang'i. Na sisi kama vijana wa Kisii tunaambia wazazi wetu na watu wetu kwamba wasikubali, kwa for lack of a better word, upuzi kama huo. Mchague mtu sio kwa ajili anatoka kwa jamii yako, lakini kwa ajili tunajua atatengeneza uchumi, ataimarisha security, usalama, na atasaidia mwananchi wa kawaida aimarike. Tusianze kuweka vitu katika msingi wa kikabila. Na hata ukiangalia hii BBI saizi imetenga watu wa mrengo fulani. Kama tulikuwa tunasema kwamba tunataka handshake, lazima tujiulize hii handshake, is it genuine? Wakati tunasema kwamba hii ni BBI, lakini BBI yenyewe itakuwa ni ya mtu fulani na mtu fulani na mtu fulani. Ukumbuke kwamba wale ambao wanaenda kwa hizi mikutano na wananyima viti pia ni Wakenya.
Na hata wakati hao majamaa wa BBI wanakusanya maoni ya watu tofauti tofauti, tusijibane katika mawazo ya kuwachukua viongozi peke yao kupeana maoni. Hawa viongozi ndio walitupotosha kwa mara ya kwanza wakati 20 referendum iliyopita. Utagundua kwamba viongozi kama Kinorengo hata wako wanajua kwamba kiti cha seneti ni kiti kidogo sana. Utagundua wale wote ambao waliandika constitution ya last time ndio walikimbia wote katika senate, kwa sababu walikuwa wanadhani senate itakuwa superior kushinda governor. Kwa ufupi ninachosema ni kwamba hawa watu hawaelewi kila ambacho wanakifanya. And the earlier Wakenya watagundua kwamba tumepeana uongozi katika mikono mibaya, hapo ndo tutaanza kusuluhisha matatizo yetu. Hapo tutaanza kulalamika. Na bwana Michael Oliwe, umemsikia vizuri bwana Frank Anyona kugusia kwamba na kusema kwamba kwa sasa kilele cha BBI, kilele cha vikao vya BBI kufikia tamati ni kama haijagusia masuala muhimu kabisa, masuala chanya ambayo yangestahili kuangaziwa, ikiwemo swala la nzige kuathiri taifa hili. Kwanza kabisa, kabla hujaenda kwenye hilo swali, unadhani kwamba jopo kazi la BBI limepokea mapendekezo kutoka kwa mashirika yanayohusika? Asante sana bwana Paul. Kwanza naamini ya kwamba mtu yoyote ambaye alikuwa na maoni ya kupeana alipewa nafasi ya kutoa hayo maoni. Na kama kuna mtu yoyote ambaye alinyimwa hiyo nafasi, angesema hatungesikia. Lakini nataka kusema hivi, nataka tuanzie na historia ya BBI. Kwa hiyo unaunga mkono kilele cha BBI kutamatika leo? Kabisa. Wacha tuanze na historia ya BBI, ili sababu sasa tuko kwa runinga, kuna watu wengi ambao wanafuata hii mjadala. Tulikuwa na uchaguzi mkuu 2017. General election. Results ya hiyo general election ilikuwa disputed. Ilipingwa. NASA waliipinga na wakaenda Supreme Court. Supreme Court nullified hiyo election and ordered IEBC kufanya uchaguzi ingine, repeat presidential election. NASA boycotted that election kwa sababu walisema the ground was uneven, the ground was not even. So Jubilee went ahead and the repeat elections were held. Lakini tulikuwa na tension mingi sana Kenya after that election. Hata tulianza kusikia mambo ya secession, parts of the country seceding from the other part, and there were even boycott of goods. Sasa hii tension, something had to be done about it. Ndio sababu sasa tarehe 9 mwezi wa 3 2018 Uhuru na Raila walikaa chini na wakafanya handshake. Sasa handshake ni nini? From a policy perspective, handshake ni ceasefire. Walisalimiana kuonyesha kwamba sasa tumalize hii vita baridi. Probably we can call it cold war or even hot war. So handshake ni ceasefire. Sasa BBI wakaunda ceasefire, haiwezi kuwa an end in itself. A ceasefire can only be a means to an end. Okay? Now, that is why now BBI, Building Bridges Initiative, was formed as a framework of engagement bila shaka between the two warring factions. Why? Sababu kila mtu alikuwa na grievances yake. Sasa a framework was important to be set to identify what were these grievances. Nyinyi mlikuwa mnalalamikia nini? Then the task force was now formed as an SPV, special vehicle, purpose vehicle, to get the people's views. Bila shaka umefikia hapo, to get the people's. Wacha nimalize kwa sababu sasa niko karibu. Alafu ilileta report yake mara ya kwanza. Ikapewa nafasi nyingine kuvalidate your report. Validation simply means add, subtract, amend, or simply add, subtract or amend the initial report. Hapo ndio tumefikia sasa. Ni vizuri tuelewe vile hii maneno yote ilianza. Na ni vizuri tujue ya kwamba vile walifanya hiyo handshake
tumeanza sasa, tulianza kuwa na amani na watu wamefanya biashara yao, watu wamekaa vile wanataka. Labda hatujatajirika vile tulikuwa tunataka. Lakini amani iko ya kufanya biashara, ya kufanya kazi yako na kuishi na kutravel anywhere you want in the part of the country. Hiyo ni kumaanisha kwa sasa tuko sawa. No, we are on the road. You know, you can never life is never perfect. Life is a matter of continuous improvement, but at least the framework is there, the background is there for peace. A foundation for peace is there, where you can even come to the studio and do your business without worrying where you will go from here or whether you'll not be able to reach home. Kwa hivyo, I am I'm a very big supporter of this process. It has brought away, and then now they are finishing their sittings today. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaunga mkono kuwepo na handshake, kama ulikuwa unaunga mkono BBI ama unaunga mkono yote? Because handshake was just the ceasefire. Then the BBI now came and identified the 9 points, the 9 grievances. Those were basically the grievances. And then the task force was formed now to collect views from Paul and Mike and Frank and Victor. Then they gave their report. Now, if during their first hearing, Paul and Mike and Victor gave their views and Frank refused, you can't force him. If in the second sitting, now Frank gives his views, I give mine, Victor gives, and Paul refuses to give, we can't force you. It is an open forum. Ndio sababu najua, you know me, even my views have reached there through other organizations. The procedure was very simple. You write that you intend to appear before them, because they were hearing many people. Then they tell you, okay, Paul Kirovi, you will appear before us on such and such a date. They give you the date, the venue and the time, kwa sababu kuna watu wengi na unaenda na unasema mambo yako yote. Okay, I saw even there was a proposal yesterday where people with disabilities said that the post of prime minister should be reserved for them. They have a right to ask for those things. Kila mtu alipewa nafasi ya kusema hayo yote. Na mimi so far I'm satisfied that the process has been good. Yeah. Ndio Bwana Kirobi, rafiki yangu anaeleza maneno mazuri sana, na hata ukimsikiza utaona ni kama akona nia njema. Lakini ningependa nimkumbushe kwamba kila ambacho nimekisema hapo awali kwamba tutakuja kulia kuanzia mwaka wa 2023-24. Kama tunasema BBI ilikuja kuaddress zile issues ambazo zilileta ukosefu wa amani katika nchi, mbona hii BBI haijaongelea wizi wa kura? Kwa sababu Raila mwenyewe yosema kwamba yale maneno ambayo yalileta uhasama wa kisiasa ni wizi wa kura. Mbona hawana ule ujasiri wa kusimama na kusema tuache wizi wa kura? That is number 1. Nambari ya pili, mbona hawajaongelea maneno ya ukabila? Jambo ambalo linatusumbua katika hii nchi ni maneno ya ukabila. Utagundua kwamba mwenzangu hapa na wengine ambao wana support BBI, na nadhani kwamba tunaelekea, lakini amesema kwamba kila mtu alikuwa amepatiwa nafasi ya kuweza kutoa mapendekezo yake mwenyewe. Kusema kweli, ukiangalia hata zile Wakenya wako zaidi ya milioni 40. Na hawa Wakenya hawawezi kuwakilisha ama kuwasilisha ripoti zao katika BBI. Na hawa Wakenya wanafaa kuwasilishwa na viongozi. Baadhi ya viongozi ndio wanafaa kuwasilisha. Lakini wewe hebu niambie kinachoendelea Kenya hii. Leo hii wewe kama kiongozi ukisimama, kama mimi leo ningekuwa kiongozi na niseme BBI ni mbaya na naipinga, ningefika hapo kwa gate nianze kupigiwa simu na DCI. Umeiba pesa fulani, umefanya kitu fulani. Lazima tuelewe kwamba this is a society, a diverse society kwa lugha ya Kimombo, ambapo Rais Uhuru Kenyatta hafai kumlazimisha kila mtu kuingia katika bakuli moja. Lazima kila mtu awe na mawazo yake. Kama mimi nasema kwamba BBI ni mbaya, lazima nipewe hiyo ruhusa ama right. Unamaanisha kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanalazimisha wananchi kuunga mkono ripoti ya BBI? No, rais mwenyewe na ndugu yake prime minister. Ukionekana ni kama uko mrengo wa BBI, tumekuwa tukiona kashfa, tuhuma nini. Tukienda kwetu ambapo mimi natoka eneo la Nyanza, naamini kwamba
hakuna magavana wafisadi Kenya hii kushinda magavana wa Nyanza. Nyamira yangu yenyewe inapewa bilioni 6 kwa mwaka. Ukienda huko hakuna hospitali zimejengwa, hakuna chochote ambacho kimefanywa. Kile kitu ambacho kimefanywa peke yake tunaweza sema gavana ameachieve ni yeye mwenyewe kwenda kujenga nyumba ya milioni 50. So mtu kama huyo utaona hata guzwa kwa sababu ana support BBI. Lakini ukiangalia wale magavana wadogo wadogo wanajaribu kusema, hata magavana wa Rift Valley, wewe umesikia mmoja akipinga BBI? Ndani yao wako mrengo tofauti, wanasema hii BBI si mzuri, lakini hawawezi kujitokeza hadharani waseme kwamba kitu hiki si kizuri. Na tunafaa sisi kama vijana tusimame na tuseme we need that freedom. Na kama Rais Uhuru Kenyatta ataendelea na mfumo huu wa uongozi, mimi nawaambia kwamba itafika wakati wananchi wataweka ukabila kando na watasema hapana, sasa tumechoka. Isipokuwa utarealize pia kuwa wananchi wetu wanaelekea kuwa na tabia mbaya kama ya wa Amerika, na wananchi watazamaji watanisamee, hata mimi ni part of them. Wa Amerika ni first world country, na hao wa Amerika utapata kwamba they are ignorant, hawajui vitu mingi za siasa na nini. Wao kama yeye ni Democrat atafuata chochote ambacho Democrat anasema. Uliona President Trump akiwa Pennsylvania akisema kwamba anaweza piga mtu risasi hapa na mashabiki wangu bado watanitetea, akisema hadharani. Kumaanisha sisi kama wananchi ndio mkondo huo tunachukua kwa sasa. Naam, yule ambaye anatetea BBI anaitetea kwa sababu yeye ni supporter wa Raila na Uhuru. Yule ambaye anapinga BBI anaipinga kwa sababu yeye Ruto amepinga. Na hiyo ni njia dangerous sana. Ukiangalia kama sahi nchi zingine, na mimi nataka niongee hadharani hapa kwa runinga, mtanisamee. Kama kuna makosa Kenya hii ilifanya ni kumteua Uhuru Kenyatta 2013. Kwa sababu ukiangalia nchi zingine zimeanza kutupita, and this guy doesn't care. I don't need an apology for that. Ukiangalia kama Ethiopia inakimbia mbio nzuri. Sisi tuko hapa tuna focus na BBI. BBI itasaidia aje uchumi? Lakini amesema hapo awali kwamba inatoa ile platform ya watu kutoa mapendekezo ni jinsi gani ambavyo taifa itaweza kusonga mbele. Haya mapendekezo yangekuwa yamewekwa open, kwamba naweza kuja niseme kitu ambacho wewe haukipendi na ukisikize, ingekuwa afadhali. Lakini hizi kind of intimidations, kwamba ukisema BBI ni mbaya unateswa, unapigwa, unatolewa kiti, tafadhali tusiwe nchi kama hiyo. Tusiwe nchi kama hiyo. Unamsikiza vizuri na akasema kwamba amesema kwamba mapendekezo kama haya yanawasilishwa na viongozi ambao sisi tumewachagua kama raia wa Kenya. Hapo ndio nataka kuanzia. Na ndio maana nikauliza pale awali, unadhani kwamba mashirika yote husika yaliwasilisha mapendekezo yao mbele ya BBI? Ama ni vyama vya kisiasa viliwasilisha? Wacha niseme hivi. Kwanza wa Kenya ni 48 million. Round almost 48 million. Wote hawangeenda mbele ya jopo kazi la BBI kusema. Na ndio maana akasema ni viongozi wanastahili kuwasilisha. Wako na viongozi wa tabaka mbalimbali. Na watu walienda hapo. Vyama vya kisiasa walienda. Niliona Kalonzo Musyoka hapo. Niliona Musalia Mudavadi hapo. Leo nimeona Justin Muturi hapo. Vyama vilienda, hata PPLC, Political Parties Liaison Committee, appeared, which represents all the 68 political parties in Kenya. They gave their views. Kwa hivyo viongozi walienda. Kama kuna kiongozi ambayo alichagua kukataa kuenda, pia hatuwezi kumlaumu na hatuwezi kumkashifu. Hiyo ni chaguo lake na ni haki yake kidemokrasia. Ya pili nataka kusema hivi, mimi sina kipawa ya unabii. Kwa hivyo siwezi tabiri yatakayotokea 2024 kama ndugu yangu Frank anajua tayari yale yatatokea. Mimi sina hiyo kipawa ya unabii. Mimi naongea kufuatana na the way policy works. Naweza predict from where I sit, ya kwamba venye tumeanza na venye tumefuata tunaona penye itaenda. Swali itakuwa hivi. Every policy goes through 3 stages. Policy formulation, implementation, and then evaluation.
Naam, shikilia hapo kwa sasa, tuko implementation, valuation. Hatujafika hapo. Tuko valuation. Shikilia hapo. Na mpenzi mtazamaji, kwa sasa tutachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunarejea na mjadala wetu. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na pale kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke #matukio nyanjani, na bila shaka nitasoma zile ujumbe ambazo zitakuwa zinaingia. Usiende mbali. Coming back. And you don't need to be a prophet. Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinatupia darubini taarifa zinazochipuka na kisha tunakuwa na majadiliano chanya kabisa hapa katika studio zetu. Kumbuka matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka katika jiji la Nairobi. Kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti ya Nakuru, ambapo mji wa Nakuru ukiwa ni mojawapo ya miji iliyo na umaarufu katika nchi ya Kenya, ambapo viongozi wamekuwa wakifanya kila jitihada kuona kuwa mji huu umepata hadhi ya kuwa jiji. Kwa sasa tutaungana naye mwanahabari wetu Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru. Na tukiachana na hayo, taarifa hiyo tutakufahamisha hapo mida za baadaye, ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Saboti katika kaunti ya Trans Nzoia wameendeleza lalama zao dhidi ya ukosefu wa huduma muhimu zinazotokana na ukosefu wa makao makuu ya kaunti hiyo ndogo eneo hilo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anatujuza mengi zaidi. Kwa mujibu wa Luke Naibei, mmojawapo wa wakazi wa eneo hilo, wenyeji wa Saboti hulazimika kusafiri mwendo mrefu hadi mjini Kitale katika kusaka huduma muhimu za serikali, na endapo ujenzi wa makao makuu ya kaunti hiyo ndogo yatajengwa eneo hilo, itawapa afueni wenyeji. Baadhi ya wananchi katika Saboti tuliweza kumake petition ambayo ilienda mpaka kwa Waziri Matiang'i. Vile vile tukaongea na ndugu yetu ambaye ni regional commissioner wetu Bwana Natembea, kwamba pia hapa region ya Saboti waweze kupata ofisi ya DCC. Na kuna mambo mengi ambayo ofisi ya DCC inaweza kuja nayo. Haya, hata recruitment ya vijana ambao mambo ya prison, mambo ya jeshi, mambo ya polisi, tutakuwa tunachukua makurutu katika sehemu ile ya sub-county ya Saboti, jinsi ambavyo other sub-counties katika Trans Nzoia County wanafanya. Utagundua kwamba hiyo uchaguzi ya makurutu inafanyika hapa town, na hapa town is for everyone. So unaona kwamba wale watu wa chini kule Saboti wanaendelea kudhulumiwa kwa sababu hawapati ile fursa ya kuweza kuchaguliwa fairly, kwa sababu there are so many people in town. Awali palikuwepo na mikakati iliyohusisha wakuu wa usalama eneo hilo pamoja na mbunge Caleb Amisi kutanzua kitumbua hicho, ila wenyeji hao wameshikilia kuwa jitihada hizo hazijazaa matunda. Jinsi ambavyo tulikubaliana kwamba ofisi ingeenda hapo kabla mwaka huu uanze. Na nimepata tetezi tu kwamba kuna mambo ambayo inaendelea kwamba ofisi itoke pale Teachers Plaza ipelekwe katika county headquarters ambapo hapo ni kwa ofisi ya county commissioner. That is a distance of less than a kilometer, less than 200 meters kutoka mahali iko saizi. So tutakuwa tuna solve nothing, will be still have those challenges. Kuna vitu hapo yote katika Saboti ambayo tunapoweka hapo Saboti Center itatusaidia mambo mengi sana. Jinsi ambavyo tulikubaliana ni vizuri kwamba tuweze kutii hivi. Ila kwa upande wake, naibu kamishna wa kaunti hiyo ndogo Abdullahi Khalifa amesema kwamba vikao vya baraza na wakazi wa eneo hilo kuhusiana na swala hilo vinaendelea nyanjani ili kutoa mwanga. Kando na hayo, wenyeji hao wamelalamikia kasi inayotumika katika kutatua utata unaokumba shamba la Soronso na kumtaka waziri wa ardhi Farida Karonei kuingilia kati ili kutatua swala hilo na kuwezesha wenyeji kurejelea maisha yao ya kawaida. 400 million ilikuwa inunue shamba mbadala ambao watu wangepewa tangu last year September. Those are the resolution ambayo ilipitishwa katika parliamentary committee ya lands. Mheshimiwa Bogose was there, Caleb Amisi was there, Mheshimiwa Mogozu and elders kutoka kwa hizo mashamba over 50 tulikuwa na wao katika parliament boardroom and we agreed. So what we are saying ni kwamba tunataka kwamba watu wetu wote katika Saboti constituency ambayo is a cosmopolitan region, tuhakikishe kwamba every community to feel part and parcel ya constituency yetu. We are all equal. Boniface Barasa, TV47, eneo bunge la Saboti kwenye kaunti Trans Nzoia.
Na asante sana mwanahabari wetu Boniface Baraza kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Kwingineko ni kwamba wazee wa Gikuyu walifanya tambiko ya kutakasa sehemu ya shamba ambalo lilitumika katika siku ya kale kufanyia maombi ya tambiko kwa jamii ya Gikuyu. Kulingana na wazee hawa, sehemu hiyo ilikuwa ikitumika katika wakati wa Gikuyu na Mumbi Mungu walipopokewa Mkuruweni wa Nyagathanga katika kaunti ya Murang'a. Kulingana na wazee hawa, sehemu hii ya ardhi ni maana muno katika jamii ya Gikuyu na inafaa kulindwa ili kuhifadhi historia. Huu mti kwa utamaduni unaitwa mugumo, kwa Kiingereza inaitwa fig tree. Hii ndio tunajua, ama sisi wa jamii wa kutoka Mount Kenya tunaamini hapa ndio vijana wale 9 walitoka. Kwa uamini wetu, yule alituzaa ama alizaa Kikuyu wote alikuwa anaitwa Gikuyu na Mombi na bibi yake Mombi. Alikuwa na wasichana peke yao. Na tukiachana hayo ni kwamba baraza la vyombo vya habari nchini Media Council litawapa upya vibali wanahabari kutoka maeneo ya Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu na Nandi mjini Eldoret kwenye shughuli inayolenga kuwaondoa matapeli katika taaluma ya wanahabari. Shughuli hiyo itafanyika siku nzima katika afisi za idara ya serikali kuu ya habari mjini Eldoret. Kwa sasa tuungane naye mwanahabari wetu Calvin Chitwa atujuze mengi zaidi. Na kutoka kaunti ya Uasin Gishu hii leo katika makao makuu ya idara ya habari ya serikali tunatarajia maafisa kutoka baraza la vyombo vya habari nchini Media Council of Kenya kuweza kuandikisha wanahabari upya katika makao haya, na baadhi ya wale ambao wameweza kufika hapa ni wanahabari kutoka kaunti ya Kericho, na kwa sasa naungana na afisa mkuu wa idara hii katika kaunti ya Uasin Gishu Luka Cherono aweze kutuelezea labda mipango iko vipi siku ya leo. Asante sana Chitwa. Kwanza vile ulivyosema ni kwamba tunatarajia maafisa kutoka Media Council, na leo wanafanya accreditation ya waandishi wa habari kutoka Elgeyo Marakwet, Nandi, Uasin Gishu County, na pia kuna waandishi ambao wametoka Kericho wangeenda Narok lakini wakaonelea afadhali wakuje sehemu hii ya Uasin Gishu. Kitu ya kwanza ambacho tutahitaji kutoka kwa Media Council ni kwamba tungetaka wafanya accreditation kwa journalists, waandishi wa habari ambao ni wa ukweli. Na kuna waandishi ambao tumeona hapa, idadi kubwa ya waandishi wametoka maeneo ya mbali. Iwapo shughuli hii ilikuwa inalenga waandishi katika maeneo ya Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu na Nandi, lakini kuna wale ambao wameweza kutoka Kericho. Je, huduma hizi labda ziweze kuelekezwa mashinani kufikia wengi? Kweli kabisa Chitwa, tunaona kwamba mtu kusafiri kutoka Kericho kuja hadi Uasin Gishu ama kutoka Kericho kwenda hadi Narok ni mbali na ni gharama ya juu. Kwa hivyo watu wa Media Council wangefanya hima at least waende karibu na wanahabari, kwa kuwa hiyo ndiyo shughuli yao. Wao wanatakiwa kusajili waandishi wa habari, and they should do that. It's a service from them. Na ya pili ni kwamba MCK wanalipwa na employers ama wanalipwa na employers wa journalists ama journalists wenyewe wanalipa. Kwa hivyo ni huduma ambayo inatakiwa kufika katika mashinani karibu na mahali ambao wanaishi wako. Kama North Rift tungechukuliwa watu wa Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, Nandi, kisha kesho pengine waende Trans Nzoia na ichukue watu wa West Pokot na pengine Turkana, ingawa Turkana pia ni mbali. Kericho wangeenda at least Kericho na pengine Narok. At least ikuwe karibu. Isikuwe tu ni kwamba sasa wao wanaona convenience yao badala ya kuona convenience ya waandishi wa habari.
Pia ni kitu ya muhimu wajue kwamba kuna waandishi ambao hawalipi vizuri. Kwa hivyo kwao kusafiri hadi pengine distance kama hiyo ni gharama kubwa sana. The young journalists who are not well paid, they're still getting very low salaries, very low remuneration, na kutravel kutoka distance kama Kericho kuja hapa ni mbali sana. Na kumekuwa na swala kuhusu mafunzo kwa wanahabari. Kuna baada ya kutoka kwa taasisi mbalimbali hawapati mafunzo tena zaidi kuhusu taaluma hizi. Je, swala hili ama pendekezo lako kuhusu swala hili ni lipi? Katika karne hii ambapo waandishi wa habari, mimi ningeona kwamba imefika wakati ambapo waandishi wa habari wajaribu kuspecialize. Kwamba kama wewe ni mwandishi wa habari, jaribu kuchukulia laini moja. Kama ni mambo ya health, kama ni mambo ya environment. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji. Tukiachana hayo ni kwamba mji wa Nakuru ukiwa ni mojawapo ya miji iliyo na umaarufu katika nchi ya Kenya, ambapo viongozi wamekuwa wakifanya kila jitihada kuona kuwa mji huo umepata hadhi ya kuwa jiji kuu. Kwa sasa tutaungana naye mwanahabari wetu Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru atujuze mengi zaidi. Ikumbukwe kwamba jana maseneta waliweza kuzuru mji wa Nakuru ikiongozwa naye seneta wa Laikipia John Kinyua, ambaye waliweza kufika hapa ili kuona kwamba waliweza kuzuru maeneo tofauti ikiwemo ni Jaa la Gioto pamoja na uwanja wa ndege wa Lanet pamoja na maeneo mengine, ili kutaka kujua iwapo mji wa Nakuru umeweza kufikia kiwango cha kuwa jiji, na iwapo pia mji huu utaweza kupanda kidogo ili kuweza kufika kiwango cha kuwa jiji. Na basi nimefika hapa leo ili kutaka kujua, je, wenyeji wa Nakuru wana yepi ya kusema kuhusiana na swala hili. Kumbukwe kwamba mji huu kwa muda sasa watu wamekuwa wakisema unafaa uwe jiji, na basi wenyeji hapa tu wataweza kutuelezea hasa kwa wao wanaona vipi mji huu uweze kuwa jiji. Na basi nitaweza tu kuungana na baadhi yao. Wewe uniambie tu jina lako na kulingana na wewe unaona vipi? Je, mji wa Nakuru umeweza kufikia ama utapata hadhi ya kuwa jiji? Jina langu ni Charles Majengo. Ninaweza kusema hivi kama mwananchi wa Nakuru, mji wa Nakuru kwa sahihi haustahili kukua jiji, kwa sababu tukiangalia kwamba kuna uhaba wa kazi, na ikiwa jiji tunaona kwamba ushuru utapanda sana, ambapo vijana wetu wengi hawana kazi, wamama hawana ujira, wazee tena pia. So tunaona tena hata security yetu haijamarika vizuri, barabara hamna, hazijatengenezwa vizuri, umeme pia haijamarika vizuri sana. So kwa hivyo tunaomba ya kwamba serikali ijaribu kufanya jambo la ziada, ione ya kwamba biashara yetu imemarika chini, mwananchi wa kawaida anaweza kupata chakula, kwa sababu unaona ya kwamba mji wa Nakuru kwa watu kuweka chakula kwa meza imekuwa ni shida, kibarua imekuwa ni ngumu, kazi imekuwa ni ngumu, biashara zetu hazimariki sana, kwa sababu unapata kwamba kila mtu anafanya biashara, kampuni mingi, viwanda vingi hapa Nakuru zimefunga. So ningeomba ya kwamba viwanda zile tulizokuwa nazo kama zingeweza kufunguka ingekuwa vizuri, ndio mji wetu uweze kupanda. Lakini kama viwanda vyetu vingali katika hali ile, tuna uhaba, ambapo unamaanisha kwamba hatujakomaa bado. Tutakuwa na mambo mengi Nakuru. Ni vizuri, mimi nakubali ikuwe mji. Asante. Kidogo nikuulize swali. Labda wengine wanasema kwamba iwapo mji wa Nakuru utakuwa jiji, basi maisha yatakuwa ya gharama sana. Wewe unaona vipi? Wengine wanasema manyumba ama ambao wanaweza kukodesha yatapanda, na pia maisha yatakuwa ni ya gharama sana. Kwako wewe unaona vipi? Unajua, ukitaka kufanya kitu kuna wale ambao watakusupport, kuna wale ambao watapinga. Mimi kwangu nasema hivi, hata kule Nairobi ni mji. Kuna maisha iko juu, kuna maisha iko chini. Hata hapa Kisumu ndesema, hata Mombasa. Kwa hivyo Nakuru kuna wale ambaye watashika mambo endelee, na tutaendelea tu, sema tutarudi nyuma, tuendelee paka juu, tufike pale ambapo tutafika. Yako hayo.
Asante sana kwa muda wako. Basi kumbuka, hayo ni baadhi ya maoni ya wenyeji wa Nakuru wakisema, wengine wanasema kwamba mji wa Nakuru bado haujafikia kuwa jiji, na wengine wanasema kwa wao wanaona mji huu umeweza kuafikia kuwa jiji. Na basi nitazidi tu kulivalia njuga swala hili ili kuweza kuwajulisha wenzetu jinsi mambo yanavyotukia hapa, iwapo mji wa Nakuru utaweza kuwa jiji. Na basi kutoka kwangu sina la ziada, ila tu nitakurudisha kwako studioni. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu nyingine ya kipindi cha matukio nyanjani, na bila shaka ninayo wageni hapa studioni. Kumbuka mada yetu kuhusiana siku ya leo ni kuhusiana na kilele cha vikao vya BBI, ambapo siku ya leo itakuwa inafikia tamati, na bila shaka bwana Mike Olieo hapa alikuwa anasema kwamba wao kama wachanganuzi wa sera katika masuala ya sera ni kufuata mchakato uliopo. Lakini swali langu ni je, utafuata mchakato? Iwapo mchakato huu unatupeleka pazuri au unatupeleka pabaya, tutafuata mpaka hadi mwisho? Asante sana Paul. Wacha niseme hivi. As a policy, it is very unwise to imagine that you can influence the outcome of a process by excluding yourself from it. So those who have excluded themselves from this process, I don't know how they imagine to influence the outcome. In policy, you get engaged fully from the word go. Engage it. Wakitaka maoni yako, give it. If they want your participation, give it. It is through your engagement that the outcome may reflect your aspirations. Nataka kusema hivi. Ndugu yangu Frank alisema hapo mbeleni ya kwamba wale ambao wanaunga BBI mkono ni supporters wa Raila na Uhuru. Ni uongo. Wale ambao wanaunga BBI mkono ni watu ambao wapenda amani na wapenda Kenya. Hata bila Uhuru ama bila Raila. Raila na Uhuru ni binadamu tu. Labda God forbid we may wake up tomorrow and they may not be there. Lakini we have Kenya. Kenya tuko nayo, na amani ndio tunahitaji sisi zote kama wananchi. Na anasema ati wanaopinga BBI ndio wale ambao hawafuati Uhuru na Raila. Hiyo pia ni uongo. Kwa sababu kupinga BBI ama kuiunga mkono ni chaguo lako na ni haki yako kidemokrasia na kikatiba. Ukipenda unaipinga, ukipenda una support, usipopenda unaipinga. Wacha niseme hivi, penye tumefika sasa in terms of policy, tumemaliza mambo ya formulation, sasa tuko kwa implementation. Hapa ndio tunahitaji serious engagement na hii process, kwa sababu hapa ndio sasa tutapata the final document from the BBI. Unaita jopokazi la BBI, they are getting their final views today, alafu wanaenda retreat. Wakitoka retreat watakuja na document ingine fulani. Sasa hiyo document ndio itatupatia kwanza implementation matrix ama roadmap. Who will do what, when, where, how and why. Sasa wale ambao hawaku engage na hii process wataachwa nyuma. Ni vile tu wanasiasa hawajui kusema haya mambo kwa upole na kwa unyenyekevu. Lakini ukweli wa mambo ni usipojiunga na process kama hii utaachwa nyuma, kwa sababu process kama hii inaenda mbele na inachukua maoni ya watu, na watu ni wengi. Kenya iko na watu 48 milioni. Naam. Na wewe mtu mmoja wawili ukikataa kujiunga nayo, hao wengine watasonga mbele. Na ndio maana tukauliza bwana Frank Kanyona alikuwa amesema hapo awali kwamba ni viongozi ambao wanastahili kuwasilisha mapendekezo haya, na akaguzia swali lingine hapo akisema kwamba yale ambayo yamewasilishwa na yale ambayo yanastahili kuwasilisha yamekuwa tofauti kabisa. Lakini kabla hatujaenda hapo bwana Frank Kanyona, kuna Benson Kosikia hapa kwenye mtandao wa Twitter anasema this is actually the problem. Mtu wetu mentality will take us to nowhere. We should elect leaders based on merit, not being tied on tribal lines. Frank Kanyona sana. Hilo ndio jambo ambalo nilikuwa naliguzia hapo awali. Nilimwona mbunge ambaye na mheshimu nikiwa katika tangu kidato cha kwanza, nimekuwa nikimsikia akipiga siasa, bwana Onyonka, kwa sababu amekuwa 15 years. Na natarajia kwamba niko na miaka michache tu kwa hii dunia. Nilimuona hadharani akiambia jamii yangu ya Wakisii kwamba tumfuate bwana Matiang'i. And then nilikuwa like, what is happening? Sisi, when did we start electing people on the basis huyu ni mtu wangu? Kwani mimi nikilala njaa huko Kisii, Matiang'i anajua?
Mjaluo ambaye ni jirani yangu pale Sondu ama Chabera akiwa na njaa kwake, Raila Odinga ajui njaa kama hiyo inafanyika aje. Wacha tuchague watu ambao wanaweza kutunufaisha, ambao wanaweza saidia uchumi uimarike, hata kama itakuwa ni Mwindi, hata kama itakuwa ni Msomali, Mjikenda, Mjaluo. Tusifuate ukabila kamwe. Lakini kuna maneno mawili ambayo mwenzangu hapa amezungumzia kuhusu policy development, kwamba lazima tukue part of the policy process. Na tufuate mpaka mwisho. Naam. Mimi nataka nimwambie kwamba wale ambao wanapinga BBI ni wapenda amani. Ni wapenda amani. Naam. Wale ambao wana support BBI, to the contrary, that is the irony of this thing. Hao ndio wapendi amani. Kwa sababu leo ukipinga BBI, na hili narudia tena kwa makini, ukipinga BBI, yale maneno ambayo yatakufuata hauwezi jua. Sasa wengi wa viongozi wameamua kuhepa. Ndio maana mwenzangu anasema kwamba we should all be part of the process. Sasa utakuwaje part of the process na mimi nikipeleka maoni yangu niseme kwamba hiki kitu sioni kama kinaenda vizuri? Sisikiki, napigwa. Uliona wengine hadi wananyimwa viti. Na ni viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi wengi. Kwa hivyo nadhani tunafaa tujaribu kubadilisha vitu kidogo. Na mimi sina nimekuwa nikiambia watu nyumbani, sina shida na Uhuru Kenyatta kuongoza hata kama ni miaka 50, lakini afanye yale maneno ambayo ni mazuri. Wengi wetu wa Kenya tunataka uchumi uimarike, maisha yetu yawe mazuri, watoto wetu wasome. Big 4 agenda sahi iko wapi? Tunazungumzia maneno ya BBI, tunaelekea 2022. Hii Big 4 agenda itakuja kuimarishwa lini? Hata tungeachana na BBI kwanza. Tuseme Big 4 agenda, maneno ya chakula, usalama, afya, na ya tatu ya ine ni gani? Hayo maneno mane ndio ya muhimu sana katika maisha ya mwananchi. Lakini mheshimiwa Raila Odinga, kiongozi ambaye anaheshimu sana, yeye ni binadamu, na katika yale makosa ameyafanya kwa uhai wake, moja ya makosa hayo ni hii BBI. Na bwana Paul, next time ukiniita, tafadhali unikumbushe nibebe the BBI report itself. Nije nayo hapa, niko nayo in hard copy, hata iko kwa soft copy. Kuna a chapter dedicated to shared prosperity that addresses issues to do with employment, that addresses issues to do with the economy, manufacturing, all those things that we need to talk about to jumpstart the economy. There's a whole chapter in that report. I wish I had carried it here. BBI is a process to collect such views. Hata ukitaka kusema kitu kulingana na masomo. Yesterday I saw teachers appeared before the task force. I think it was Kenya National Union of Teachers. They went there with their views on how they want the education sector to be reformed, to be made better, and to be made more effective. Walipeana maoni yao. That is how to engage the process. Sio kukaa nje na kukashifu. Hata ingawa na hurumia ndugu yangu Frank, waliandika recommendations yao na ilipotea, ilikunywa maji mahali, lakini it can still be redeemed, it can still reach. But for as long as this process is still on, tuifuate, let's give our views. If our views are not reflected in the final report, we could be in the minority. But let's look at what the majority want. If what the majority wants generally reflects our aspirations as a country, fine. Now, kuna kitu kingine imetajwa hapa, na nimeona watu wengi wanasema ati criminal justice system ya Kenya saa hii inatumika kisiasa. Usipounga mkono BBI unakanyagwa, na kama unaunga unaachwa. Mbona sijaona kama Ichungwa amekanyagwa na hapingi na support kitu? Huyu kama Ichungwa wa Kikuyu MP, sijaona ako kwa kila mkutano anapinga hiki kitu na hajashikwa, hajakanyagwa ako. So it is not
100% true that those who are not supporting this thing wamekanyagwa. Now the criminal justice system, wacha nimalize, criminal justice system ya nchi inafaa ipewe freedom, ifanye kazi yake kisheria. Tusingoje ya kwamba criminal justice system ikifanya kazi sasa tunataka kusema ya kwamba mara inashika watu fulani na inawacha watu fulani. Inafanyanga kazi hata bila BBI, and it will always be there even when we are through with BBI. So this is an institution of governance that is there. It is in every civilized country. The criminal justice system is there in every civilized country, and it will always be there, and it will always work because it is set up in law and it has very clear terms of reference, and those fellows who work there have very clear job descriptions. The JDs are very clear. Na ndio maana pale hawali Frank Kanyona ulikuwa na jambo kidogo. Naam, nilikuwa nataka nimrekebishe kidogo kwamba Bwana Ichung'wah amepitia shida nyingi sana. I think miezi 6 iliyopita hata alitoka kwa media na alikuwa anasema amekuwa threatened, maisha yake yako hatarini. Hata alioenda DCI akaonyesha messages. Na nadhani tunafaa tukue nchi ambayo muda tunasahau haraka. Ni juzi tu ambapo wana ODM, rafiki yangu Mike akiwa, walikuwa wanalia wakisema kwamba DCI inatumika kutunyanyasa. Saa hii ni mrengo wa Ruto ambao unalia ukisema, wakati huo mrengo wa Ruto ulikuwa unafurahia na kushangilia na kusema wacha au milisha na nini wapigwe. Saa hii upande wa Raila pia unafurahia kwamba DCI inatumika vibaya. When will we stand up tuseme kwamba hata kama huyu ni adui yangu kisiasa, lazima apewe nafasi yake, alindwe, asidhulumiwe, kwa sababu hatujui kesho. Nani anaambia wale ambao wako kwa serikali saa hii wafuasi wa Raila kwamba kesho hawatakuwa katika situation ambayo hawa kina Ichung'wah wako? Lazima tuilinde katiba, whether in any favor even to my worst enemy. Lazima tujitokeze hadharani tuseme, enyewe huyu ni adui wangu wa kisiasa, lakini wacha kumwandama kwa sababu amesema hii na hii. Let us be fair. Wakati mwingine huwa anasema kwamba sijui kama ni handlers wa mzee prime minister wanakuwa wabaya, but him alone amesimama mara mingi kwa hii mikutano ya BBI, and that one I must give credit. Na amesema wacha kila mtu aongee, atoe kila ambacho wako nacho. That is the way forward for this country. We must not be intimidated for speaking out. This is a very civilized country. Uhuru Kenyatta came in 2013, nchi hii ikiwa mbele sana. Kidemokrasia tunarudi nyuma, kimaendeleo tunarudi nyuma, kiuchumi tunarudi nyuma, kiusalama tunarudi nyuma. Na kama hakutakuwa na mtu ambaye atamwambia rais moja kwa moja, amwambie kwamba sisi tunakupenda, na ni jamaa mzuri sana, rais wetu ni mtu mwenye roho nzuri, lakini uongozi umemshinda na hakuna watu ambao wanamwambia vizuri. Kwenye mtandao wa Twitter hapa mwingine anasema, it's true that handshake brought Uhuru and Raila together, but now it seems Ruto is out of the mix. It should have united all Kenyans. Umetaja hili swala la kwa sasa baadhi ya viongozi wakilalamika kwamba DCI inafanya hivi na wakati mwingine kunakuwa na mtafaruku. Bwana niko na swali. Tuseme sasa Frank, tuseme wewe ndio sasa George Kinoti ama Haji. Unaweza acha kufanya kazi mpaka BBI iishe, kwa sababu ukishika mtu hivi utapigwa kisiasa, ukishika huyu utapigwa kisiasa. Utaacha kufanya kazi. Kitu tunachosema, wacha nikupe mfano mzuri na Wakenya wanisikize. Yeah. Bwana DCI kuna kesi mingi sana ambazo hazijifuatilia. Kuna wakati ambapo chuo kikuu cha Masai Mara University kilikuwa kinapeperushwa kwamba yule mama ambaye alikuwa naibu chancellor alikuwa amefuja hela chungu nzima. Hadi saa hii hatujawahi pata report, na kesi hizo zilitokeza zikaenda kwa DCI. Watu ambao walijitolea kusema wakaweka maisha yao kwa hali ya hatari, wakapeleka ushahidi DCI. Sasa DCI vile vita ambavyo anapigana ni vya kisiasa peke yake. Na tuseme ukweli, kuna watu wengi sana ambao, kuna corruption mingi sana ambayo mtu anajitokeza anaenda DCI anasema nimegundua kuna hii na hii. Vitu kama hizo hatuzisikii.
Wapi hii kesi ya Masai Mara University ambayo ilikuwa inapeperushwa kila mahali na evidence ilikuwa kama walipata huyu mama hana makosa, mbona hawajatuambia kwamba hana makosa? Mbona hawajampeleka kotini? It's still pending. Sasa saa hii wanatuambia kwamba wanafanya kazi yao, hali ile kazi ambayo sisi hatujatuma DCI kuanza kuangaisha magavana na maseneta. Hata kama ni kuangaisha, let us be fair to one another. Let us be. Kesho nikimalizia, kesho tusisahau kwamba sisi ni binadamu na hatujui kesho utajipata katika hiyo kiti cha ugavana, na kama utakuwa katika mrengo wa upinzani hautafurahia ukifuatwa kwa sababu umetoa maoni yako ambayo hayakinzani ama yaambatani na serikali. Jana jambo la mwisho tu kumalizia. Jana mapolisi ambao wamestaafu walienda wakaunda association yao. Jana they appeared before the BBI task force. I'm sure you saw them, like Bwana Francis Sang, the former CID director, and they came up with very, very clear recommendations on how to reform the criminal justice system. In fact, one of their recommendations, if I remember well, is that they want a Kenya Federal Bureau of Investigations. All right? Now, what my brother Frank is saying here, those are very good things. He's telling us that these institutions are not working the way they ought to work. The challenge then is, how do we make them work better? That is why I brought the example of what those policemen, those police officers who came yesterday and gave their suggestions on how to make sure that we move better in terms of the criminal justice system, in terms of forming, even the coroner's office, that was their recommendation, and the Federal Bureau of Investigations, Kenya Bureau of Investigations. That is how we move on. Lakini sasa kutuliza mambo ambayo labda they are still under active investigations. We don't know. Kumaanisha kwamba kwa kifupi mapendekezo haya hata yakiwasilishwa katika idara ya polisi kila kitu kitakuwa shwari. Hopefully. Tuna imani ya kwamba yale yote ambayo yamepelekwa mbele ya BBI, jopo kazi la BBI, tuna imani ya kwamba hayo yote zitawekwa kwa document moja ambayo inakubalika na Wakenya karibu wote. The majority, you know, democracy is about majority, not everybody. Na mnafahamisha kidogo umekimbia sana. Asanteni sana wageni wangu kwa kufika kwenye studio, kwa sababu mjadala huu hauwezi ukaisha. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki na majadiliano hayo kupitia kwenye mtandao wetu wa YouTube @TV47 Kenya, kwenye mtandao wa Twitter, kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, na vile vile kwenye mtandao wa Twitter @TV47KE, #matukio nyanjani @paukirobi, na bila shaka utaweza kusikia kile ambacho wageni walikuwa wanagusia. Nimeona kuna ujumbe kadhaa ambazo imefika hapa kwenye mtandao wetu wa Twitter, lakini tuliweza kusoma matatu tu hivi na kisha wageni wetu hapa studioni wakachanganua kwa undani zaidi. Kwa sasa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu viwanda na biashara inawahoji katibu mkuu katika wizara ya viwanda na biashara Francis Owino kuhusiana na uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS. Kwa sasa wacha tuvuke, kama jinsi ambavyo unatazama pale kwenye runinga yako, ni picha za moja kwa moja. And also by the ministry, because I see documents from also the ministry and also from KEBS. Chairman, you give me time. I'm saying, Vice Chair, are you through? Yeah, Chair. With the documents that you are tabling? I was concluding on the first answer. Conclude. Of course, I have documents for the other questions which I will table in their own time. But the documents I am referring to are those ones, and those ones are the ones that I wish to table before this committee to show that this process was marred by irregularities from this word go. And this committee, I am pleading to help the people of Kenya and other ministries so that we don't disregard the law just because you are a CS and then you do your own things and put the country in perpetual problems. Let merit be the shield for those who seek employment in our government institutions, all of them. Chair. Point of order. There is a point of order here first of all. Chair. Dr. Udo.
Now, the CS is also put in the committee in a very awkward position. In Annex 1, the one he calls Annex 1, and I raised this matter much earlier, and I thought he would respond. We do not have the totality of the documents, and I want to raise it again for record purposes, and probably just follow up the same issue. There seems to be either a scheme to conceal material information, or it's a case of negligence on their side, or because it's what I've said there, and I want to repeat again, we only have the report from African Management Solutions Limited. We have no report from the Standards Council or a letter of recommendation to the CS. We have no any further communication. And you see, in light of what has been presented here, it is possible for us to conclude the attached report by African Management Solutions Limited is either forgery or redacted. Because if you look at this report, what you have been presented to us, signed by the Chair of the Standards Council, dated 28 August 2019, again, the scores are completely at variance. Unless you are telling us there were 2 levels of interviews, where the first level of interview returned different results. They went for supplementary exam, let me use the word. Then they scored different results. So which is the genuine or authentic results that were used as the basis to recruit the new MD? In support, on the same aspect, Chair, through you, Chair, I believe the CS, who also happens to be my senior in the profession, also knows that every document, for it to be authentic, must be owned by signing. The document Annex 1 doesn't seem to have or to bear any signature. So this document, I think it would be safe to say it's in the wrong place. Mr. Chairman, I would wish to seek your protection with the word forgery, because that is criminal. That is alleging that you have committed a crime as we appear before you. But I want to make a clarification, and it is very in order. If you look at the report before you, it is dated 31st July 2019. There were 2 reports, there were 2 levels of interview. One by the board, and another one by the consultant. AMSO was the consultant. Which came first? Chair, which came first? Give us the chronology. This for the 1st of July 2019. Because the other, I'm not sure about. I'm here to authenticate the document submitted by Honorable Hilary Kosgei. I've not seen it. And Chair, I don't know. Let him first of all prosecute his case. I will also give you an opportunity, please. So I was saying I have not seen the document by Honorable Kosgei so that we can authenticate it as a ministry. I have not seen it. I've just heard it. He has tabled it. I have not even seen it. So as a ministry, I cannot make comment on that. I have not seen it. But Chair, again on the same line, show us all the documentation. That's why I'm asking, why was it convenient on the side of the ministry to avoid attaching the letter of recommendation from the Standards Council to the CS? Why is it conveniently excluded in the bundle of our documents referred to as Annex 1? CS. I want to believe it is a document we can table. CS. Order, Dr. Udo. Of course, the communication between KEBS with the ministry, definitely there was a document. Where is that document? Chairman, it is a document. It is a document they are saying they cannot present because there is a court order. Oh no, you're out of order. You're out of order. The question is directed to the CS, and please, Corinne, don't attempt to help them. No. Given time, where is that document? I'm saying given time, I can be able to get that document. Because it's a simple document to get. We can get it. No, order. It is ordered because it can even be an email from the office. It's about 10 or 20 minutes. Yes, I am not sure. We can ask. We'll give you the email account here. Yes. So with our secretariat here, so that it is emailed immediately. The communication between the council
KEBS Council to the CAS, and also the letter from this is Chair, no, Vice Chair, no. We want the communication, of course, now coming from you. This document is from to see to identify whether there is authenticity of the two documents. So it is ordered that we'll give you an email address so that it is sent before we are through with this session. Point of order, Chair. An additional question. So, wait a minute. Chair, before you proceed, remove the mic, please. Chairman, I'm urging that the CAS be put under oath. Chairman, we are dealing with serious issues here, and I don't think that the CS understands that he's actually dealing with Parliament. And unless that gets into his head, Chairman, we are going into sagas. No, Vice Chair, no. Chair, I seek your protection. I seek your protection. No, I know I will protect you. I will protect you, but of course within the law. So if we order. If we request for a document and the document is there, in fact there is no debate about it. It is just a question of sending that document. And then of course you have quite a number of officers. So it is ordered that you provide that documentation. And I have no reason for now to believe that we need to put him under oath. Yes. I don't believe that. We first of all give him the benefit of doubt for now. If it is so proved, because we will not leave here until we get all the documentation. If it is so proved, then you know the consequences of telling a lie to a committee. And relax, PCAS. You know, it's your first time. it's your first time to I don't know whether to face a committee, but it is your first time to face us as a committee, and we are here to interrogate on behalf of the people. We need the truth and nothing but the truth. We know, of course, these things happened before you came to office. But you know, offices operate in perpetuity. You know, whatever happened before you came to the office, you have to own it. You know, so we indulge you, and that is the reason I'm indulging. I keep on indulging you because you are not there when all these things were happening. So I'll give you time, the time that you want. I want to give Honorable Bunyasi. It's really very brave on my part. Yeah. Can we give a chance to Honorable Kosgei to table all the regard to that question? Can he go on record and say now he has given the committee